Good morning, children. In the present class, I am discussing friction, class 8 chapter. It is in page number 96, class 8 science textbook. Let us learn what is friction, what are the factors affecting friction, different types of friction, then whether friction is useful to us or harmful to us. So these things we are going to discuss in the present class. First of all, what is friction? Friction is a force which opposes the motion of one object over the other. In a simple way you can say, when you rub both of your hands, you can feel the warmth. ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ heat. So friction produces heat because it opposes motion. How it produces heat? The question I gave. This is because of the frictional force. When two hands are being rubbed, you can also observe when a fan runs for a longer time, fan becomes warmer. Machinery parts, vehicles, engines, they become hot because of friction only. Hage friction inda enagutte heat production agutte. It causes wear and tear. What do you mean by it? Andre ಮೆಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಉಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸವಿತವೆ. ಈ ಸವಿಯೋದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ವಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಾರ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನ ಹುಷಾರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ನಿಧಾನ ಹುಷಾರು, ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಿಪ್. ದ ಗ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವಾಕ್. ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ವಾಕ್ ಈಸಿಲಿ. See now, friction will help you to walk. Then further we will study some more things. There is some disturbance also. So vehicles, they run on the road. That is due to friction. Friction you can observe in each and every walk of your life. There are different types of friction. What are they? Class 7 also we have studied static friction, sliding friction and rolling friction. Static friction means what? Static andre rest alli iರುತ್ತೆ. For example, now I have a textbook and a duster which is placed on the textbook. Now I should apply some force so that to start movement of this duster on the textbook. Textbook ಮೇಲೆ duster move ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪುಷಿಂಗ್ ಎ ಬೆಂಚ್, ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ pushing a bench, then you need to apply certain force. When your force applied is less than the required force, you are unable to push the bench. So that is the static friction. The friction or the minimum friction which is required for just to start a body or to induce motion in a body. So that is what we call static friction. Now once when the body started moving, just imagine now, I need more force to start motion for this duster.
But when once the duster starts moving, now the friction between duster or surface of the duster and the textbook is less and it starts sliding over. So the sliding over, and that is what we call sliding friction. Friction between two objects when one is sliding over the other, that is what we call sliding friction. Now come to one more example. Now imagine an object rolling down on the ground, a ball rolling down, this piece of chalk rolling down. Imagine now, rolling becomes easy instead of sliding. So rolling friction is less. So that is the meaning. So rolling friction is less. When an object is rolling, then the friction between the object, two objects is always minimum. So rolling friction is minimum always. That's why wheels are invented. Invention of wheel is the greatest invention of mankind. You see this. ಯಾವಾಗ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ರೋಡು ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಸ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಕರಡ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಟೈರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಸಿ. So rolling is easier. So friction is of three types: static, sliding, and rolling. Remember, always static friction is the highest one, and the static friction increases as you go on giving force. But at one position, the force applied by you is slightly more than the static friction. Then the object starts moving. Sliding friction is a friction between two objects when they are rolling. When one is sliding over, rolling friction is the friction between two objects when one object rolls over the other. Right. Now, whether friction is advantageous or disadvantageous. Friction in the ಅನುಕೂಲಗಳೇನು? Certain examples only I have given here. Textbook you are supposed to go through. We can't explain everything in the online class. It will help us in writing. I have written so many things on blackboard. That is just because of the friction between this piece of chalk and the board. Imagine if this board is so smooth, then I can't write. There will be certain surfaces, places very difficult to write. Or let us imagine some naughty children will apply some oil here. Can I write there? I can't write. So that is friction is required for me. That helps us to write. It will help in walking, as I told you earlier. Grip we are getting. It will help in fixing nails. ಮೊಳೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Friction between tires and road helps in reducing speed and to get control. ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಎಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜು? ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂ ದೇ ಓರ್ ಔಟ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಿತಾವಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸವಿತವೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅವು ಸವಿಯೋದೈತೆ. ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೂ. ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೂ ಉಜ್ಜಿ 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 ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಸೌದು ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ ಕೆಲವರು. ದೇ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. It reduces efficiency. What is efficiency?
ರೋಡಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿತು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವೋ? ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ reduce efficiency, it will cause damage, it will cause loss to us, but it is required for us. That's why we call it as a necessary evil. Friction is called as a necessary evil. Evil ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಬೇಕೇ. So that is what we call it is a necessary evil. Necessary evil ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. We can't live without friction. But friction is required for us in a limited way. There are certain cases we will try to reduce friction. There are some places we will try to increase friction. Depending on ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. We are reducing the friction. ಟೈರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, just increase the friction, grip ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. So that way we can increase or decrease the friction. There are many things we are supposed to discuss about friction that we'll discuss in the next one more class. Now you go through, there are many activities in your textbook from page number 96 onwards. So you go through till 99. But there also they have given friction causes necessary evil. Till there you go through. Then how do we increase or decrease the friction? Still more, whether friction is there only in solids. Can we find friction in liquids and gases also? That we will discuss in the next one more class. So now your work is what? Just you note down what all you have studied. Don't copy like this only. Here I have put a question mark. Question mark I have put because how friction produces heat, you should understand. It will cause wear and tear. How it is you are supposed to understand. It is necessary to work. You are supposed to understand. Don't put question marks there. So then go through your textbook and read well, then write in your notebook. That's what you are supposed to do for this today's class.